ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವ್ಯ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪುತ್ತೂರಿಂದ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ 7 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ರೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಮೈ ಡಿಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಸೊ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರೀಚ್ಡ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಉಡುಪಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊನ್ನಾವರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹೊನ್ನಾವರ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಕುಂದಾಪುರ ಭಟ್ಕಳ ಹೈವೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರೀಚ್ಡ್ ಉಡುಪಿ. ನಾವು ಈಗ ಮರವಂತ ಬೀಚ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನಿಂದ ನಾವೊಂದು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮರವಂತ ಬೀಚ್ ಕುಂದಾಪುರ ಭಟ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈ ಮರವಂತ ಬೀಚ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ 12:45 ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಸೊ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ಯು ದೇರ್ ಇನ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ.
ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿಂದ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಡುಪಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊನ್ನಾವರ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗ ಹೊನ್ನಾವರದ ಮರೈನ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿರೋದು, ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿರೋದು. ಸಮುದ್ರದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮರೈನ್ ಪಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್. ಈ ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ಒಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಬಿಕಾಸ್ ವೆಹಿಕಲಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು 200 ಮೀಟರ್ ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಈಸಿಲಿ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶರಾವತಿ ಕಾಂಡ್ಲವನ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇನ್ ಸಿಟಿ ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ 3 to 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಕ್. ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ ಫೇಮಸ್ಸು, ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ವ್ಯೂ. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಬಾಯ್. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಶರಾವತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಇದು ಹೊನ್ನಾವರ ಮತ್ತು ಭಟ್ಕಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಹೊನ್ನಾವರದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂದ.
ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ವ್ಯೂ. ಹೊನ್ನಾವರ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ನಾವೀಗ ಕರ್ಕಿ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ಕಿ ಬೀಚಿಂದ ನಮಗೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೀಚ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಸೆಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ಸನ್ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಚ್. ಇದು ಕರ್ಕಿ ಬೀಚ್. ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಬಸವರಾಜ ದುರ್ಗ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ವಾಟ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೂಪರ್. ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್, ಸಿ ಯು, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಡರ್ ನವಿ. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್.